asking introduction no kulbaan tagtamot. So church, good morning. Good morning. I'm glad and happy nga naata diri karon magkauban mag-worship sa Ginoo, maminaw sa iyang pulong and mag-fellowship kauban ang each other. Yeah, good morning po sa mga nagtan-aw sa live. Nag-assume kung tagalagyo mo kay if you're in Panglao, you should be here, not there. So, if layo mo, kira kaayo. Welcome kayo mo sa ato ang worship service sa Panglao AG. So, ako lang i-share gamay, mga 5 minutes and 1 hour. Mga 1 minute lang kanang first time ako ning barog diri no. And then, sa akong paghuna-huna, unsay akong a message ba? Sige kog pray. Ikatulong adlaw na, wa man gyud musod mo tong gahilak-hilak nako kay na di man din yung lalim ng magamagwali. Doon nakasakay nako sa bali sa Kabawan, pero lahi man ning karon kay diris Panglao na, so ikatulong adlaw na wag gyapon perti na gina kong hilak luhod. Unya nagpray ko sa Ginoo nga Lord tagay ko rema. Unsa man ang rema kanang mensahe bagikan sa Ginoo gid mismo. Kay gikan sa Ginoo kay iyaha man ning ministry. Iyaha man tang mga tao katawhan. So naa siya mensahe kada nato pirmi. So mo to nga nighatag og mensahe ang Ginoo sa ako kung mag-andam tagwali, mag-una ang speak sa Ginoo sa muwali. So sa akong pagtuon, pwede gina akong hilak-hilak, pwede maginang pagkaigo. Pero dili pwede nga ang gawali dili maigo. Kay unsaon nato pag-deliver sa message sa Ginoo kung sa atoa gani walay life ang message. So gikan sa Ginoo ang message na ay life because God is life. Unya, hapit na ang Sunday, palit na kog bag-ong dress pero wa na ko suota. Palit na kog bag-ong dress, palit kog bag-ong set of jewelries. Okay, first time ko no lagi pero gi-remind ko sa Ginoo nga. Though first time nimo ni, this is not about you. So dili ko gusto nga suoto nimo na because dili ko gusto nga musud sa imong utok nga this is about you because this is about me. And I want my people to see you as my messenger sa iyang pagkaila kanimo. Dili sa bag-ong ikaw. So you face them, you stand there, be yourself, and by leading of the Holy Spirit. So mo to siya gawa na ko siya sa utak kay weakness ginamo ng mga intellectuals. Di ba ni siya paghambog no pero murag reality na ba naanad na ko nga intellectuals. Yeah, pero gift lagi di siya sa Ginoo. Gift di siya sa Ginoo niya. Dili ta pwede mo sugot. Personally dili ko pwede mo sugot nga ang gift sa Ginoo mo hinoy maghatag na kog pride. Kay ang gift sa Ginoo walay halong pride. Ang gift sa Ginoo is genuine. And sacred na siya because gikan na siya sa Ginoo. So dili pwede nga ang ato ang kung unsay atong gifts mapahimulag or makahipalayo kanato sa iyaha. So much for that because this is not about me. This is about the Lord. So ang atong verse karon is naa sa John 14:15. It's a very familiar verse. Bisan mga bata sa Sunday school memorize kini nga verse. John 14:15. If you love me, obey my commandments. Ako lang anaon ha kay murag di man ko klaro. If you love me, obey my commandments. So very familiar no kisay wa kadungog ana nga verse. Very familiar. Unya, pero when we read John 14:15, kinahanglan nato masabtan una. We need to understand first where og kanus where and when this happened. So this verse wala ni siya gisulti sa kanang pares ani nga room nga kalmar kay mga tao chill. Wala ni siya gi-preach pod sa public stage. Gisulti ni siya in a room nga puno sa tension. Kasway mo sa room nga puno sa tension, kanang padong mag announce o kisay pasar, kisay bagsak katong mga estudyante, puno sa tension. Kanin John 14 nahitabo ni siya, part ni siya sa upper room diskurso sa Ginoo ni Jesus Christ. Mo ni siya ang katong the night before the cross. So,
ang mga disipulo, mga apostles, mga disciples, nagtapok sa isa ka room for the Passover meal. Kung ano siya, sacred night ni siya. Nya, kanya siya nga tradition, familiar kayo. It's a familiar tradition. But this Passover feels different. Why? Because before siya ning sulti ani, Jesus did something very shocking. Si Jesus ning luhod, ning stoop, ning naog ba, ning level down, and he washed the disciples' feet. And then in that same room, Jesus dropped a bombshell, murag bomba. One of you will betray me. Ang fear, ang kahadlok ning kuyanap, saan ning kuyanap, ning sabwag ba, ning puno sa room. Nya mga mata nila, tanawanay sila. Nya tanawanay nga nay kahadlok. And then ang mga hearts nagbuto-buto. I-imagine ako ba, hearts nagbuto-buto. One of you will betray me. Kaya ba mo kinsa na no? And then, if that was, as if it were not enough, Jesus told them something even harder. Kaya ba mo unsa? I am going away. I am going away. Ingon si Jesus Christ. Kaning mga naminaw niya, gikalimtan nila tanan, gibiyaan nila tanan para aning tawhana, para ni Jesus. Unya moingon siya, I am going away. Gusto na ko ipa-realize sa inyo guys, unsa ka grabe ni siya nga moment, dili lang ni siya labyan lang sa Bible nga, kalma lang, if you love me, obey my commandments. Nya, the one they believed who would restore Israel. Muingon nga, I am going away. Para asa pa man ni atong mga gipambuhat di sa una. And the one who calms storms and raised the dead is telling them, he is leaving. He is going away. Church, this is not a peaceful moment. It is a heavy moment, an emotional moment, a confusing moment. The disciples were confused, confused about what's coming. They are afraid of being left alone. You say afraid of being left alone. Afraid of being left alone and anxious about the future, nag-worry about the future. Because this is not casual conversation. Dili lang ni kanang mura lang nag-istorya nga murag kita. This is farewell conversation. That's why every word Jesus speaks here matters. Every sentence na ay urgency. And every instruction, daghan mag instructions ani, is spoken with deep love. Kaya imagine mo pala to si Jesus nga mag-farewell na siya sa iyang mga tao. So deep love and intimacy. That's why when Jesus says in John 14:15, if you love me, obey my commandments, Jesus is not giving a suggestion. Dili ni siya suggestion. Jesus is not starting a debate. No. Jesus is preparing the disciples for a life without His physical presence and teaching them and nagtudlo kanila, unsaon nga ang gugma ma-prove even if He is no longer standing in front of them. If you love me, obey my commandments. This is love spoken on the edge of the cross. This is obedience shaped by sacrifice. Ya kani siya kamatuoran. This is truth nga gi-deliver ni Jesus Christ in the final hours. Familiar? In the final hours. That's why this verse still speaks to us powerfully today. So atong theme karon is empowered to be fruitful. God's call to the now generation. So key verse John 14:15. Empowered to be fruitful. Mo na atong theme karon nga month no, fruitfulness. Sige giwali nila pastora. So God's call to the now generation. Di ba karon naman tay different generations na ay silent generation mo ito una, then the baby boomers, then Gen X, then the millennials, mo ang Gen Y, man ang millennials, then Gen Z, and then the generation Alpha. But let me introduce to you a generation nga gikan pa sa una, sukad pa sa sinugdanan, the generation nga God wants us to be a part of.
The generation that God wants us to be a part of from the beginning of humanity. But before that, church, let's be honest. First, how often do we say things like, the next generation ay bahala na, sila na i-fix ani, mga problema karon. Or maybe someday God will move. Or ako na siyang buhaton, mo action ako if I'm more ready, if I'm more mature, when I'm more equipped. Kaya we live in a culture man nga believes in, di lang mo believe, mo loves tomorrow thinking. Sa man ang tomorrow thinking ka ng culture ba nga, someday, later, when I'm ready, but here is the truth. Muni ang tinuod mga igsuon. God never waits for someday people. God moves through available people, the now people, the now generation. Not people with kanang perfect ang timing mapag-abot. No. Not people with flawless understanding, itong mga bright kayo. Dili. And not people nga na-feel nga strong sila, confident sila, or completely equipped. Kaya graduate Bible School. Graduate, bisan asa, nag-pastoral, nag-doctorate. No. God uses kung kinsa ang available karon. The now generation, the now people. So, ganahan ba ta ma-part sa now people? The now generation is not defined by age. Dili ni siya about sa edad, di pareha sa generation sa kalibutan. It is not about youth or experience. The now generation is defined by obedience, surrender, and responsiveness. Wala man niingon ng Ginoo nga, if you understand me, if nahuman nakagtuon sa tibok Biblia, if nahuman nakagtuon sa tanang mga graduate na kag Bible School, if you understand me fully, then you can follow me. Wala. Wa po siya niingon nga, if you are ready, then obey me. Wala po. Ang iyang giingon, if you love me, obey my commandments. Inotice ato ang present tense. Kay nagtuog ko nga ang Ginoo mo gyud ni ang istorya niya nato karon. Kay timeless man ang words sa Ginoo. If you love me, obey my commandments. Notice the present tense. Present tense. So love is proven now. Dili ako i-prove sa iya nga love na ko siya sa Ginoo kay inig makuan ko, ako na siyang waton. No. Love is proven now. Karon, this moment. Not in action, not just in intention. Yeah. If you are God is looking. Maminaw ta si church ha, mga igsuon kay this is urgent good. God is looking for those who will respond today. Dili ugma. Today. God is looking for those who are willing to move, obey, and bear fruit in the moment. Bisan pa o feeling na to uncomfortable, sa inconvenient, o sa ibang palusot, dili sure kung unsay may tabo ugma. God is looking for those who are willing to move now, to obey now, and to bear fruit now. So, I want you to hear this clearly. Your now matters to God. Your obedience today, our obedience today matters to God. And our faithfulness right now will bear fruit for eternity if we obey Him now. The question is, will we be a now person? Will we be part of this now generation? So point number 1, the now generation is empowered by love, not age. God does not empower people based on age. Asa man yang gibasihan, He empowered people, ingon sa verse, based on love. Pero love nga expressed through obedience. Dili love nga gitago-tago lang. Kinahanglan siya i-express. Unsaon? Through obedience. Kay the world is telling us lies. The world is telling us otherwise. The world empowers people. The world says, we are empowered by position. Kung unsa imong title nga gidala. By
popularity, how many people follow you. Isa mga vlogger diri. Or by popularity man ano, by platform, how visible you are, how visible your voice is, how many people listen to you. Muna platform. Or the world says you are defined by performance, how impressive ang imong mga results. Okay, the world, in the world system, dili lang today, sa una pa ni, the louder you are, the more power ihatag sa imuha. The more visible you are, the more authority nga gi-assume nila nga imong makuha. Pero Jesus flips the system upside down. Iyang gibali. Wala siya moingon nga if you are old enough. Wala po siya moingon nga if your experience is enough. Wala po siya moingon nga if you are influential enough. Ang iyang giingon ra, if you love me, obey my commandments. Church, love ang qualification and obedience is the proof. Love, akong usbon, love is the qualification and obedience is the proof. Unsa man ang love? Love is not just emotion. Kisa may in love dire. Dili lang siya emotion. Kung emotion lang, muna gitawag nila puppy love. Love is not pud ka na feeling close lang, kanang nagpa-close-close. Feeling close to Jesus, dili pwede nang feeling close. It's not love. Love is action. Love is a verb. Love is action aligned, dili lang basta-basta action. Action nga aligned with God's will. But daghan kay mga tao karon nga diri nag-struggle. Nga naman, we love God we love God emotionally, but do we love God obediently? We admire Jesus, but sometimes lang ha, kung maingon always, sometimes we resist His commands. Mura tag-resistor ba? Ningawas na pa akong pagkakumi. Resistor ka ng mulikay, musupak, dili magpasulod. Muna resistance, we resist His commands. Unya, usahay pod, we worship loudly on Sundays. Buutan kita kung Sundays. Pero laing adlaw, mamili tao kung si atong sundon. Kana lang pabor na to. We obey selectively. And then, we say we love Jesus. Moingon matata personally, I love you, Jesus. But, if naay makasala na to, we delay forgiveness. Di ba, ingana ta usahay? Unya, tungod kay nanatay kasuko, ma-compromise ng integrity, nanatay mga pambuhaton nga di na mao. Unya, moingon ta, we love you, Jesus, but we delay forgiveness. And usapod, ma-hold on ta sa mga old habits na to ba usahay. Nga giinan na ta sa Ginoo nga i-release na lang ang old habit, pero sige gihapon. Ako, ay go sa kuani, hilak-hilak sa kuani. We hold on to old habits God already told us to release. And then, pero ang problema ani, God connects love and obedience man. Kay love is the qualification lagi, and obedience is proof. Ngano magi-connect man ang love sa obedience? Because obedience releases authority. If mo obey ta sa Ginoo, musugod tag walk in spiritual authority. Ang pagsugod lang ang lisod. Pero if imo na siyang gikinabuhi, kadugayan di na kaayo lisod. Labi na og gitapukan ka sa mga tao nga nagsunod pud sa Ginoo. Lisod kaayo kung ang imong mga close kaayo nga friends, magsunod sa Ginoo, ikaw magsunod piti lisura. Pero when we choose to obey God, when we obey God, we start walking in spiritual authority. Nganong kinahanglan mag-authority? Because authority releases power. Unsa man nga power? Power to overcome sin. Power to resist temptation. And power to stand firm. Bisan sa mga kalisod nga mga sitwasyon. So, and power, para asa man yung power? Power produces fruit.
So unsa to? Obedience releases authority, authority releases power, and power releases fruit. Unsa nga fruit? Dili hype-hype nga fruit. Dili noise nga loud lang kayo, but real and lasting fruit. That's why, mo na siya nga, the now generation is not waiting for comfort. Ang now generation, wala maghuwat og mga perfect na condition. Mo, sunod ko sa Ginoo, basta ingani, basta aircon, among simbahan, o why aircon, dili ko. Mo, sunod ko sa Ginoo, basta ka ng mga dato ang mga membro. Di ko gusto nga, pobre. Kaya o dato ang membro, dato sa dang, kani. Dili. The now generation is not waiting for perfect conditions. And wala sa sila naghulat nga, sayon na mutuo. Lisod pagtuo or dili, kinanan mubuhat ta. Because the now generation says, I will obey God even when it's uncomfortable, even when it's inconvenient, and even if it's unsure. Dili sure ba unsay may tabo in the future. So, dili siya partial obedience, kanang part lang ang mo-obey ba? Dili po siya selective obedience. Ang now generation, kanang pilion lang kung unsay, kana lang, kani siya nga sugo, di ko ani kay lisod, kani siya, ganahan ko ani kay gani. Dili, pwede. Dili po siya delayed. Dili delayed obedience, because church, hear this clearly. Delayed obedience is still disobedience. To delay is to disobey. If nagsulti ang Ginoo, nagsulti na ang Ginoo, and we still wait for someone else, somebody else, something else, we are not being cautious. Dili na, nagtanaw pa, basin, delikado, basin ingani, dili na cautious. It's being resistant. Mulikay, mamulikay, dili magpasulod, mo na resistance. Bali, makahinungdam ako sa kong kumit. Unya, if God has commanded, already commanded, and we postpone, we are not being wise. Dili ta wise. We are being disobedient. Kabalo mo, sa una, kay ang world, moingon man, wisdom, unsa man ang wisdom? Knowing what to do. But sa dihang nagtuon ko sa Bible, wisdom is not about knowing what to do or how to do it. No, wisdom is knowing who to follow. Wisdom is knowing who to follow, who to obey. So if we disobey God, we are not being wise. We are being disobedient. The now generation understands this truth. God empowers those who will obey Him now. Not later, not someday, but now. Point number 2. Obedience is the root of fruitfulness. Listen to the words of Jesus carefully. He says in John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala mo niingon ang Ginoo, try harder. Wala po siya niingon, do more. Sige pa. Ang yang giingon, ang saman, remain. Remain. This tells us something powerful. Fruitfulness is not about doing more. It's about abiding deeper. Daghan nato kapuyon. Gikapoy na, exhausted na. Ngano man, dili tungod kay sayop atong mga gipambuhat. Kundi tungod kay nagbuhat ta sa mga sakto pero without staying connected to the source. Kung magbuhat ang mga maayo, para sa testimony na ko ha, sa ako unbeliever, pakubuutan gid ko nga unbeliever. Kay mo may tudlo sa mama ug papa. Pasalamat ba ko sa akong parents kay gipadako gid ko nga buutan nga na integrity nga na ba. Pero sa dihang ning dako na ko perti nang kapuya. Kinakapuyan magbinuutan diri sa kalibutan. Labi nagmotrabaho na kanya mamit na nimo tong mga kauban ni magtrabaho nga way klaro. Basin mas tan-aw no. Kanang kinakapuyan gyud. Pero kung magbuhat ta sa maayo nga connected ta sa source, dili kapoy. Dili lisod. Kita raman mo nagpalisod-lisod. Pero actually, ang pag-obey dili lisod. Na lang kitay own nga mga prinsipyo nga wa mo
nga dili pa align sa will sa Ginoo pero dili siya lisod. So why ang nakaingon ani mo bitaw na nga naay mga tawo nga busy kaayo pero barren. Oh, diba ingon si pastora sa previous nga kuan. Wali naapoy mga aktibo kayo daghan kay gibuhat pero at the end of the day empty. Productive in the world, but unfruitful in the spirit. Kana bang, nagsunod man ako sa mga schedule, natunong man, na-meet man ako mga deadlines, na-accomplish man ako mga goals, pero, nganong spiritually dry man? Nganong wala may fruit? Jesus explains why. A branch does not produce fruit by effort. Dili effort, ang effort ug paano nas efflen. A branch does not produce fruit by effort. Dili kanang unsa may Bisayag effort kanang paningkamot asa? Paningkamot. A branch produces fruit by connection. Basta connected siya, mubunga gina. Bisan pag magpuyo ra siya. Nabaday nakita yung kahoy nga pagduol ninyo, pertigin niyang agulo. Kaya nagginingkamot siyang makabunga. Wala man. Kita ba rin tagsanga nga nagipaningot. Basta siguro, pero gipaningot. Gipaningot niya, kana na-stress o taman-taman, o niya nag-struggle. Wala, no. They remain and fruit follows. Mura nagbuhaton sa kahoy. They remain and fruit follows. Church, hear this. We cannot force spiritual fruit. Dili na siya i-force. Dili ta pwede magama og joy. Gamgama tag joy. Dishwashing liquid. Joy ba kalipay? Dili pwede. Dili ta makagamag self-control. Dili ta pwede mag-manufacture og unsa man peace. Kani nga mga butang mga fruit of the spirit flows naturally from a life that is abiding in Christ. Flows naturally, dili effortfully. Ano ba yung word nga effortfully, gamagama? So Jesus invites us to ask honest questions. Am I connected or just committed? Committed magbinuotan, committed buhat sa sakto, pero ang pangutana, connected ba? Am I abiding or just attending? Pares ako sa una, atin-atin lang, pero wa naka-abide. Christian ra kung Domingo. Kay lahi ang abiding, lahi ang attending lang. Pero kung mo abide ka, kinala mo attend gid ka, di pwede wa na, pero pwede nga nag-attend pero wa ning abide. Are we rooted or busy lang? Rooted ba ta or busy lang? Kay ato ministry ra ba kay para sa Ginoo, dili para lang natay buhaton. So kung mag-ministry ka para natay buhaton, pag ginabuhi na lang nito ay kakwarta pa ka. Kay kung mag-ministry ka para lang nakay buhaton, dili para sa Ginoo, wala. Sayang. Kinalan ang ministry para sa Ginoo, dili para sa atua. Because it is possible to attend church, muna akong gingon, to attend church and still not abide. It is possible to sing beautifully but not abide. Kabalo ba mo nga, if mo kanta ta, pero wa ta nag-abide, wa tay fruit, you cannot sing powerfully. Beautifully siguro, pero powerfully no. Because ang Ginoo maghatag og power, dili kita. It is possible to know Scripture, even memorize Scripture and still not abide. Kaya ingon ang Ginoo, mag-memorize sa Scripture, no, mag-know Scripture. Pero kung tama na sa utok, walay life. Ang life na imong, pag-abot mo utok na lifeless. Kinalan mo, travel siya to our hearts. Nga naman, if mag-memorize tag Scripture, mo ni ang tip ha, para ma-memorize din ninyo tanan, mudugay gid sa inyong memory. Ayaw sa utok lang. Ibutang sa heart. Naaman siguro times nga, at katuo, tag nakalimtan na nato, pero sa panahon nga kinahanglanon nato nga bersikulo, muabot nagbalik sa imong memory.
Kay ngano naman sa imong heart. Naaman sa heart. So the now generation understands this truth. I don't need a bigger platform. I need a deeper connection. Ang bigger platform, walay sayop ana. Pero ang bigger platform is fruit sa deeper connection. So what we truly need is deeper connection. Daily dependence. Dili more visibility. Ang more visibility ihatag na sa Ginoo if gusto na niya. Dili kung ready na ka, kung gusto na niya. Kita, ready or not. More recognition. Ay, ining ato to sa langit, pati daghanang recognition. Ato lang tingbon. Diri, di sa tawagunang recognition, kaya ang recognition diri, mawa lang, makalimtan rapod. Bisan gani ako, ma-recognize ko after pila ka adlaw, makalimtan naman ako. Pero ang recognition sa langit, na, wagi, pagkapareho. Not more activity. Ang activity is result sa fruit. Ang fruit is result sa pag-staying connected. So, ang atong i-prioritize first is staying connected. Para na ay fruit, para na ay activity. Because when obedience flow from abiding, fruit becomes inevitable. Sa inevitable, dili mapugnan ba? Mapugnan pa'y baha. Ang oros-oros. If obedience flows from abiding, fruit becomes inevitable. Dili mapugnan, mugawas kina siya, mag-oros-oros. Dili pod gipugos. Dili piki. But lasting fruit. And when fruit is real, God is glorified. Point number 3. Fruitfulness is the evidence of a transformed life. Ako lang ikuan ha, ang fruit lahi sa gifts. Ang fruit is character. Ang gifts kanang atong gibuhat, kanang mukanta, may mukanta, may mo sayaw, may mo spoken poetry, sa Battle of the Bands, youth camp. So, gifts are what we do. Fruit is what we become. So, ingon sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So notice ninyo nga wala na ingon nga fruits, plural. Yung yet mo ko eh. Fruits, plural. Wa mo ingon fruits. Ang ingon fruit, singular. This tells us something powerful. Fruitfulness and spiritual maturity kana dili ta pwedeng mabili og asalay atong ganahan. Spiritual maturity is allowing the Spirit to develop all of those in you, in me, in us. So, fruit is not about talent, it is about transformation. Okay, we can have gifts man, but lack fruit, still lack fruit. We can, gingon kanina, pwede ta mo kanta nga nindot kaayo, but still lack fruit. Still fruitless. Kabalo ba mo nga, if mo kanta ta, balik na ko, no? Nga fruitless, why power? We can preach. Pwede man ta magsangyaw, pero lack of fruit, lack of gentleness, nga importante kayo sa pag-preach. Kung mo preach ta niya, walay fruit, dili kita maka-preach nga with passion. Kay pulong man sa Ginoo, ang passion gikan man sa iya, kay iya man yung pulong. We can lead po, daghan mga leaders sa world now, we can lead, but still lack fruit, lack love. And if we lead without love, without fruit, we cannot lead successfully. Siguro successfully sa mata sa mga tao, pero dili successful sa mata sa atong master, sa atong Ginoo. Because God is not asking how loud is your ministry. Unsa ka sikat imong ministry, unsa ka loud. God is asking, while you are doing your ministry, is my character visible in you? How visible is my character in you, in your life? Kay mo na ang ministry gid nga i-bless sa Ginoo. Kanang atong ipakita ang life sa Ginoo ba, ang Ginoo. Because at the end of the day,
At the end of the day, God is not after performance. He is after the formation, after the performance, or during the performance. He is after formation. This is why the now generation is making different choices. Unsa may choices nga gihimo sa now generation? Gi-choose nilang integrity ba over influence. Okay na og wala sa influence basta naay integrity. Holiness over hype. Unsa man ang hype kana bang kana exaggerated bitaw nga pag-praise, hype. Holiness over hype. Faithfulness over fame. Because the now generation understands that the true evidence, ang tinuod nga proof of a changed life, is not how high you stand on the stage, but how humbly you walk before God. Dili how high, how confident you are diri sa tubangan, kundi unsa ka ka-humble sa imong paglakaw before God. Church transformation shows up in daily life. In daily life ba? Pwede man ta na may transformation in daily life, dili lang siya general kaayo. So, transformation shows up in daily life. Example, how you treat your spouse. How you speak with your children. Unsaon na to pag-respond under pressure. Diya manggawas ang mga transformation kung na-transform na bagit na. Tigtanaw mo transformer. Oh, how we forgive those who hurt us. Diha ang fruit mutubo sa atong pag-transform. Not when life is perfect. Kay if life is perfect, sayon makayo mo buhat og maayo, no? Pero kung nabutang ta under pressure, di ba lisod? Pero kung naa kay bunga sa Espiritu Santo, mugawas kina siya bisan pa og naipit na kagtaman-taman, na pressure na kagtaman-taman. When fruit is present, ang mga tao dili man siguro mo pakpak sa imuha, nay uban mo pakpak, nay uban mo admire. Pero dili man siguro sila mo pakpak sa ilaha. Pero when fruit is visible sa imong kinabuhi, they will encounter God in you. And mo na siya ang greatest ministry para nako nga maka-encounter ang ubang tao sa Ginoo, pinaagi nimo. Mo na siya purpose sa ministry. Mo na siya true fruitfulness and real transformation. So point number 4, last na. Fruitfulness multiplies when we live for God's purpose. 3 raman unta, pero oros-oros man akong gibati ano yung fruitfulness multiplies when we live for God's purpose. Ingon sa John 5:18, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Wala po siya niingon nga some fruit. Ang iyang giingon is much fruit. Lahi man ang some, lahi ang much. Ang some is maihap. Ang much is dili maihap. Gets ninyo? English. Some maihap, ang much dili maihap. Ngano man, ngano ingon man siya much fruit because fruitfulness is never about us. It is always bigger than us. Mo nang maingog much because it's bigger than us. Dili na to masukod because it's bigger than us. Nakainumdum ko sa una kay ako mga parents kay goal-oriented, magayo, gikan papagkabata na ako. Ington ko nila, unsa imong goal, unsa imong gusto mahitabo. Kinahanglan ko no, your goal, your dream should be bigger than you. So mo ni siya. Fruitfulness is always bigger than you. Ano man, fruit is not for yourself, not for myself, not para sa itong kaugalingon ba? Akong pasabot. Fruit is for our family, for our workplace, for our church, and ultimately, para sa kalibutan. Wala man ta giluwas kay para magkomportable ta. Giluwas ta kay para makita sa ubang tao ang kinabuhi sa Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi. When we bear fruit, God is glorified. And because God is glorified, ang mga kinabuhi mausab. O ang pagtuo, makita na. Kung sa'y pasabot, makita ang pagtuo, nga di man na makita. Ingani,
Ang mga tao nga nagpalibot nato sa gawas, dili ha. Dili man siguro sila magbasag Bible karon. They may not read the Bible, but they will read your life. Dili man siguro sila muanhi sa simbahan musod. They may not step inside a church, but they will step into your life. And what they see in you, what they see in me, can either draw them closer to God or push them harder, push them further away. So ang ilang makita sa atong kinabuhi, pwede nga mapaduol sila sa ilaha sa Ginoo, pwede pud nga mahipalayo. Mabuta na ingon among silingan. Ay, dili among silingan di ay. Naingon nako nga kung dili pa kuno Kristohanon ang iyang silingan, dugay na kuno siyang Kristohanon. Sugot mo ana, ingnon mo? Uy, kung di pa na Kristohanon si Amy, dugay na kuno na Kristohanon pagkadakong sayop. Kinahanglan atong ipakita nga madraw sila closer to God, dili mapalayo. That's why the now generation lives with this conviction. I will preach, I can preach, or my life will preach even when my mouth is silent. Makaingon ba ta ana? Maglisod kayo, no? Pero muna goal. Ang goal is our life should preach even when our mouth is silent. Not just in sermons, not just in worship, but also in daily living. Saan man, in kindness, in patience, in integrity, in love. Importante ang love. So, church, when your life bears fruit, you become a walking testimony of the goodness and glory of God. And that is God's purpose for every one of us. So to conclude, this is not a sermon for someday Christians. It is a call to now obedience. Because mga igsoon, wala man nangita ang Ginoo og more resources, more experience, wala. More confidence, wala. He is unsa gipakita sa Ginoo, ang gihuwat sa Ginoo, ang atong yes. Ang atong yes ra gyud ang iyang gihuwat. Not when life slows down, not when fear disappears. Dili ko kalos ang kahadlok mawala. But not when everything finally makes sense, but now. Your yes now. So love Him, obey Him, abide in Him, and bear fruit now. So today, God is calling the now generation. Unsa itong now generation? It's not defined by age. It's defined by obedience, surrender, and responsiveness. So I ask you this, will you live for someday or will you live for now? If God is speaking into your heart, don't wait. Ayun, paghuwat. Don't hesitate. Say hesitate. Pagduha-duha. And don't delay, because to delay is to disobey. And dili lang delay. Kanang partial obedience is still resistance. Pagsuway, pagsupak, yapo na. Kinahanglan mo say yes ta karon. So church, before we end, I want us to focus, to pause, and examine our hearts. Pwede na daw piyungon atong mga mata. Okay na maglingkod. Piyungon atong mga mata and ask yourself, what command sa Ginoo ang akong gidisobey or akong gidelay? Is it forgiveness? Is it reconciliation or surrender? Na ako'y wag surrender sa Ginoo? Or is it obedience sa mga difficult nga mga butang? Let God search our hearts. Which part nga ang fruit may stop o grow? Which part nga ang love cold na? Wala na. Or which part nga ang joy may fade na? Which or where has peace been replaced by anxiety or worry? Am I truly abiding or just surviving? Because this world does not need noisy Christians.
It needs fruitful Christians. And God is empowering the now generation. Not tomorrow, but today. So let's hear the words of Jesus once more. John 14:15, if you love me, obey my commandments. Church, let that love move us. Let that love move you. Let that obedience transform you. Let that command shape you. And let your life bear fruit now. Church, let's speak to our God. Magkipagsulti ta sa Ginoo. Atong ipadungog sa Ginoo ang atong yes. Come on, church. Say yes to God. Atong ipadungog kaniya atong matinud-anon nga yes. Yes, Lord Jesus. We choose to say yes. We say yes to you. Not because we are able, but because you are worthy. Heavenly Father, Lord, we come to you, O Lord, with humble hearts. We come to you grateful for your word na nag-speak sa among kinabuhi o sa among kasing-kasing. Lord, we praise you for who you are in our lives, O Lord. Lord, today we choose to say yes to you. We choose obedience, surrender, and responsiveness, and faith, O Lord. Ikaw man among master, ikaw among teacher, ikaw among truth, and ikaw ang maghahatag of fruit. So we choose to obey you today, O Lord. Use us, O Lord, gamita kami to bless our family, to make an impact to our workplace, to our schools. Lord, use us to spread your good news, to spread your love. Use us, O Lord, to strengthen our church. And use us, O Lord, to reach the world. Lord, wala kami mahimo kung wala ka, Ginoo. So we pray nga we stay connected, Ginoo. We choose to stay connected to you because you are the vine. We cannot do anything apart from you, O Lord. Lord, we love you. Let our actions, let our decisions every day, O Lord, declare that we trust you and we love you. Because we love you, Lord. We love you, Lord. We want to honor you. We want to praise you through our life, O Lord. We love you, Lord. We honor you. We praise you. And we give you all the glory that you deserve, that you alone deserve. We glorify you in everything, in everything that we do. We pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.